Раз, проверим звук. Проверим звук. Прекрасно, звук есть. Всем добрый вечер. С вами Алексей. И это мой канал по видеоиграм. Сегодня у нас стрим по Genshin Impact. В прошлый раз мы закончили на том, что я собирался в тюрьму, какую-то местную в Фонтейне, где я должен был вроде как встретиться с Тарталией или что-то такое вроде того. Вот. Собственно говоря, сегодня будем продолжать эту сюжетку. Посмотрим, что да как. Вот, постримлю, как обычно, около часа. Вот. Ну, собственно говоря, и все. Это вся информация. Погнали. Let's go, как говорится. Да, я еще помню, я бегал так, по-моему, просто по Люэ, пытался зачистить его на 100%. Поэтому сейчас сначала нужно это, как это назвать-то? Стихию себе нужно вернуть. Mondstadt and Leela are organizing a joint event? That's pretty cool. Wonder what occasions brought them together. Let's ask around and see if we can find out. Now, we just need a major transport hub where lots of travelers trade info. Preferably one that's high up with a great line of sight. Oh, got it! Wang Shuin! Come on, let's go! Стоял, ну это типа ивентовый событие. Что там у нас вообще? Заодно новости маленько почитаем. Вот, поэзия, вот. Ух ты. Здесь можно неплохо так наживиться. Это я потом, видео выполню 13 дней. Тестовый забег я уже про всех пробежал. Это миссия чуть позже. Это вот, собственно говоря, сейчас, по-моему, будем выполнять. Наводнение я, по-моему, открыл. Новую область еще не открывал. Это не ходил. Ну, сюда точно не ходил. Вот. Интересно, давали кристальчики? Нет. Ух ты, захватывающие звуки. От Синьянь. Несколько дней назад, во время обеда в ресторане «Народный выбор», меня узнал один любитель рок-н-ролла из Фонтейна и попросил дать ему автограф. Но он очень удивился, увидев мою еду, и сказал, что певцы должны избегать острой пищи. Но если бы я целый день ничего не ела, то мне не смогла бы написать ни одной песни. А еще я заметила, что при дыхании после острой пищи в голосе появляется специфичный резонанс, поэтому мое пение приобретает особый колорит. В последнее время я как раз работаю над этим стилем. На свой день рождения мне хочется наесться острого и спеть что-нибудь эдакое хриплым голосом. Новому стилю нужны свидетели. Жду, что ты станешь моим слушателем. Неплохо. Ну, там этих писем уже накопилось просто гора. Так, ну и все, собственно говоря, ничего нового больше нет. Погнали миссию выполнять. Миссия у нас к сиянию звезд, том 4, глава 3. Непростое чаепитие. Дело об исчезновении девушек благополучно разрешилось, и вы решаете немного отдохнуть, но что-то назревает во тьме. Так, я это здание уже отслеживаю, и сейчас... Что ты делаешь? Сейчас мне нужно вот сюда. Где-то здесь. Вот здесь есть этот... Телепорт. Найдите Нёвилетто у входа в крепость Меропит. Вот, собственно говоря, это крепость Меропит, это прям местная тюряга. Побежали ее это. Кстати, там по... эти еще не обновились. Нёвилет, я, наверное, не буду его крафтить. Я все-таки вернусь к изначальной задумке. Собирать архонтов. Я знаю, что следующие крутки будут на... Как его зовут-то? Первый архонт. Анима. На Венте его. Он, конечно, такой себе персонаж, но он же архонт. Тут за оперным театром это как назвать-то? Это тюряга. Или дальше. Там вот сверху я вижу гидропул. Ну ладно, я их пока не собираю. Ух ты! Тут прям фонтан. Красота. Не фонтан, а водопад. Что я несу? Водопад топчик. Ну, не вилет. Веди.
You have come just as promised. Yes, this is the one and only entrance to the fortress of Meripede from Irenaeus. Careful. You may want to step back a bit. Whoa! So you have to go down from here? Is the prison underwater? Utilizing both the barrier of the water as well as the fear humans have of the depths, the fortress of Meripede is naturally the perfect place to confine and guard criminals. But do not worry. It is not nearly as frightening inside as you may think. You will see for yourselves once you are down there. Paimon hopes you're right. Don't know about you, but just thinking about being at the bottom of the sea like that gives Paimon the heebie-jeebies. Oh, and there's one more thing. I mentioned that I have had personal dealings with the administrator of the fortress, Wriothesley. He's a very shrewd fellow. Yeah, we heard about him too. He's that Duke, right? Correct. He is the highest-ranking manager of the underwater prison. Even though you are going there to investigate at my behest, it would behoove you to avoid any confrontation with him or any of his subordinates. The Duke rarely ever leaves the fortress of Meripede, but that does not mean he is not privy to all that is happening inside and outside the fortress. He is quiet, but not unaware, so please bear that in mind. Герцог Ризли. Я учту. All right. It's about all the time that we have to talk privately. I'm counting on you two. Don't worry, we won't let you down. Good. Да, погнали. Madeline. I'm here, Monsieur Nervalet. These two are the newest convicts, I presume? Don't worry, they won't escape on my watch. А что это мы заключенные-то? Like we would try. А, да, мы там Please играем follow me, роль, you ладно. two. I'll process your paperwork for entering the fortress of Meripede. Точно, я вспомнил, мы же там эти подосланные козырьки. Сообщение. Занято другим зданием. Текущее здание к сиянию звезд в глубине. Предложение текущего здания сделать локации следующих зданий занятыми, что будет мешать их выполнению. Незавершенная комедия. Задание мира. Продолжить текущее здание. При установленном здании можем продолжить меню заданий. Продолжить. Но мы же проходим его. Очень странно, типа, миссия. Это вроде основная. Подъемник ниже, я понял. Поднимитесь. Поднимитесь. Крепость Меропит на подъемник. Подожди, она наверху? Так, все, зашел. Ну ладно. Так, и что мне нужно сделать? Активировать подъемник. Куда едем? Нет, все-таки вниз. А почему поднимитесь-то? Спуститесь же. Очень странно. Или там сейчас какой-нибудь портал, и мы такие в воздухе. So this is what it feels like to be a criminal in Fontaine. Ага, преступники. Мне даже охрану не дали. Нет, дали. Ну, пошли. Что здесь есть? Мне нужно идти прямо. Понял? Ой. Я хотел карту глянуть. Это вот подземная. Понял, ладно. Подземный мир. Здрасте. Кто ты там? Я забыл. Не увидел, точнее. Oh, it's you, Madeline. Why'd they make you make the trip down here today? Секретарь крепости Меропит. Monsieur Nervalet personally requested I escort these two convicts. I suppose he was concerned others might not be up to the task. Ой, ты смотри-ка какая. Well, now, aren't you the lucky one? Must be nice to be on good terms with the big shots like the Chief Justice. The only people I get to see every day are the new inmates. Тут у меня соседи решили ремонт построить, сделать. Надеюсь, не сильно слышно. Well, have you tried service with a smile? Who knows? It might help your professional reputation. Она в тюрьме, улыбаться сидит. As if. Every criminal comes through here looking miserable. How can I smile with such a toxic work environment? And even if I did smile at them, the convicts would probably just think that I'm some freak getting вот это some может быть, twisted кстати, это enjoyment from their pain. интереснее. Oh, she's got a point. Well,
I've finished transferring you. You two will register here, and Moret will guide you through the remaining procedures. Yep. I'll take it from here. You head on back to that bright and sunny world above. Что происходит? Какая не тюрьма какая-то, а курорт, блин. You are the Traveler and Paimon, correct? Да. That would be us. Let me confirm your charges and sentence. Let's see. You two are charged with eating a cake specially prepared for the Archon by a Snezhnayan envoy without the Archon's permission, thereby incapacitating the political center of Fontaine for a brief period. Из-за пирога в тюрягу посадили. На 45 дней. Days. Нормально так. 1,5 месяца просто. Wait, you mean the cake that Nervala gave us was... Just looking at the charges, it seems you two are capable of causing some serious Что trouble. ты думаешь, она съест And чей-то обед? considering how fond Lady Furina is of sweets, this crime is tantamount to trying to assassinate the Hydro Archon herself. Какая-то хрень, вот честно, ну серьезно. Могли что-нибудь поинтереснее придумать, нет? Ладно, спасибо за похвалу. Ты отлично разбираешься в преступниках. Now I've seen everything. Anyway, we still need to finish processing you before you can enter the Fortress of Meripede. Please stand in front of the board over there. I'll take your mugshots with my camera. Oh, all right. But be sure to catch Paimon's good side. Да, давай фоточки. О, смотри-ка. Даже разлиновка есть. На рост. Хе-хе-хе. Марет помогает вам пройти все положенные процедуры. Любопытно, вроде разлиновка нужна, чтобы рост показать, а Паймон летала. And we're done. Thank you for your cooperation. Next, someone will be along to guide you inside the fortress. Please be sure to cherish this opportunity for rebirth. Huh? Rebirth? Isn't that a little much? We're only gonna be here for 45 days! You two are the new inmates, right? Follow me. Oh, okay. Paimon is Paimon and this is the Traveler. Save it. Not like I'll remember your names. Move it. Ну да, нахрена ему ваши имена? Вот не насрать. Вы заключенные. Но охраны тут никакой практически. Оп, и поплыли. А, это канализация, я понял. Мы будем жить как черепашки-ниндзя. Оп, о, мы в новую область варпнулись, неплохо. So, are you one of the guards here? Is there anything we should be careful of while we're here? Молчит. Не хочет с нами говорить. Did Paimon already ask something she wasn't supposed to? Why should I tell you anything? What's in it for me? На стражника ты не похож. Почему тебя отправили нас встретить? This is exactly why I can't stand you fish. I wouldn't even be doing this if it weren't for the credit coupons. Credit Купоны? coupons? Что за купон? На еду, в смысле? Выдают? Или что? Alright, seeing as you're not the annoying kind that's getting dragged in here crying and blubbering, I guess I can tell you a few things. But next time, it'll cost you some А, coupons. купоны местная какая-то Mora means валюта. nothing here. Here, we use credit coupons. Coupons can get you almost anything in the Fortress of Meripede. Desires? Fulfilled. You want power? No problem. Coupons can even change fate itself. So, credit coupons are a currency that can only be used here? It's not as simple as that. Like Moret said, everyone gets a chance at rebirth. No matter how much money or power you had before, it means nothing once you set foot inside the Fortress of Meripede. You have to start over. Ну, and earn обнуление your прогресса, так coupons. сказать. Everyone starts from the same place.
and you have a chance at a new, less terrible life. I guess that's the real purpose of the coupons. They symbolize true fairness and true justice. And this is also exactly why so many criminals choose not to return to the outside world, even after they've served their sentence. Oh, so that's what the Fortress of Meripede is like. Huh. Paimon was under the impression that it'd be more like a prison. It certainly ain't all sunshine and roses here, but it's also not the worst place to be. You'd better take a good look at the scenery now. It'll be the last chance you get for a while. Почему? After being away from the sunlight for so long, even the terrifying depths of the sea start to feel like home. It just stops feeling oppressive. Почему я больше не увижу-то? Что случилось? Oh, I'm actually an inmate like you two. Welcoming newcomers is a job I've picked up to earn some extra coupons. Ты когда-нибудь видел герцога? Ты видел предвестника из Снежной? И промолчал, и ушел. Ну вот тебе. Why aren't you answering us again? I've told you enough for free. Any more info is gonna cost you. Ага, вот оно как. So Бизнес. all you care about is Mora. Wait, no. Coupons? Almost there. It's down through here. Your turn to give it a try. Ух ты. Так, я даже задание выполнил. Тут охрана вон с песелями. Воспользуйтесь подъемником. Куда? Да почему? А, ну подъемник, потому что он вверх них сходит, видимо. Так, идем. Музыка такая. Ты-ды-ды-ды-ды. Как это называется-то? Музыка. Ну, не помню, как это правильно называется. В том плане, что... О, неплохо. Ты будто отсидел жизнь, вот твоя судьба такая, вот несчастная. И вот эта музыка говорит о твоей несчастной судьбе. Ладно, погнали. Куда мы там едем? Несчастные мы. Нас просто куда-то вниз. А зачем мы вообще подъемник идем? Что нас провожает? Нахрена? Но мы там нормально тусили. Нет, мы куда-то спускаемся. Вниз и вниз. Далеко вниз. So, we're going even deeper now? Just how deep down are we? Мне тоже любопытно, It's насколько... like a metaphor for your previous life, isn't it? А, он все-таки с нами все шарахает. Our lives weren't that bad. Хо-хо-хо. Глубоко едем. О, вижу просвет. Дойдите до угла. Почему до угла именно? Ладно. Мы где-то прям под водой. Тут вентиляция. Оставь надежду всех сюда входящих. So this is the actual entrance to the Fortress of Meripede? Huh. It looks like there are other new arrivals too. Oh, they sure don't look happy. Ну да. Maybe we look too relaxed for fresh convicts. Срочно подумай о чем-нибудь грустном. Паймон, ты одна не вписываешься в коллектив. Oh, right. We're on someone else's territory now. We need to think of a good way to act like criminals to get by. Ты будто знаешь, как они себя ведут. Might not be able to rescue us. Если нас раскроют, придется сесть в тюрьму по-настоящему. Hey, don't scare Paimon. Oh, Paimon's not ready for all this. Look, I don't really know you, and I have no idea what kind of crime you committed, but... You wouldn't have happened to anger someone important, did you? Someone important? Paimon doesn't think so. Wait, why are you suddenly trying to talk to us now? Now's not the time to worry about that. Anyway, it's over there, so... You just go on over there by yourselves. I've done my job, so... Good luck. Ладно, пошли. Куда идем?
What was that all about? Wait a second. Are there usually so many garter mechs around here? Очевидно, нет. Неужели They're already onto us? приготовиться к бою? А нет, нас... Prisoners numbers 7459 and 7560. Welcome. Oh, no need to be anxious. These Gardamex aren't here to attack you. In fact, they're here as your honor guard. Нас лично босс When I решил heard that встретить. you were friends of Monsieur Neuvillette, I had the Gardamex come and wait in formation. Wait, you know about our connection with Neuvillette? The seafloor isn't as cut off from the world as you might imagine. However, I'm afraid that I know nothing more than that you are friends of the Udex. And as you can see, committing a crime means being sentenced here, even if you're friends with the Chief Justice. Quite fair. Значит, ты... The Duke! Greetings, Your Grace. Lovely weather today, isn't it? Oh, Что-то greetings, разнервничался. my good fellow. Well, I'm willing to imagine that the weather is as good outside the sea as you say it is. How great it would have been if only the fortress of Meripede had been built on the coast, huh? Как It у would have него been so странно галстук convenient to повязан. enjoy a nice chat in the sunshine. My profuse apologies. I just got so nervous when I saw you, So this is the Duke. He sure looks a lot younger than Paimon imagined. Он, The traveler in кстати, Paimon, криво. correct? Криво Mr. стихи Deacon обладает. here was responsible for your welcome. I trust you were satisfied with his guidance? Да, все окей. Все нормально, но ему есть над чем поработать. Он хорошо о нас позаботится. Отличный парень. Да пусть будет так. Outstanding. Well, Deacon, I recall we discussed fate during our last work meeting. I believe that fate will reward all those who take every aspect Интересно, of если their бы я work and выбрал life seriously. первый момент. When you Первый return пункт. to your bunk, you'll find the guards have issued some extra credit coupons to you. Oh, thank you. Thank you, Your Grace. Oh, and you too. I can't believe you gave me such praise. If you need anything in the future, anything, please, come find me anytime. No credit coupons necessary. Well, I believe that concludes the introductions. We've already taken enough time here. Deacon, if you would. Да, Yes, Your не мог бы Grace. ты I'll take свалить my leave отсюда? now. Не позвольте, а свали уже. Тебя только все ждут. Довольный ушел. Денег дали. Please, follow me. To make you feel more welcome, I'll show you around the various facilities of the Fortress of Meripede. I hope it'll help you adjust to life here. Самое любопытное, что у меня кроме He's чайника going ничего to нет. personally give us a cure? Huh. Paimon can't figure out what this guy's thinking at all. Будем действовать по обстоятельствам. Надеюсь, ему известно не слишком много. No wonder Charlotte's so interested in him. He's one of those mysterious types. All right, let's keep up with him. Да, погнали. Бежим. Куда он ушел? А вон туда. Ух ты, здесь даже можно место посмотреть. Там какой-то кот. Довольный вон. Рожа его металлическая. Довольно. Посмотреть. Запись. Медная крепость занесена в архив. А, то есть это медь все. Неплохо так. Много всего. Так. А, здесь едальня. Да? There's no need to be so reserved. The label of criminal is nothing but one of many identities. And being criminally inclined here at the fortress is just one of many ways to survive. Is it really okay for the warden to think like that? We're real criminals, you know. What if we're too difficult to handle? Ты зачем это Well, спрашиваешь? then, maybe you'll be able to carve out a name and a place for yourselves in this underwater world, But before you go in swinging, please remember that in the Fortress of Meripede, it's better to not cause trouble for yourself or for the guards. Now, we've arrived at a very important place, the Coupon Cafeteria. You can come here and claim one welfare meal each day. Только Welfare один. meal? You mean it doesn't cost anything? That's right. Criminals are essential to fortress operations, so we must guarantee that they at least have the basic means to survive. Ну да, если питаться трижды в день надо, то тут всего один раз Back дают. in the day, it'd cost your reward coupons just to get a cup of water here. For fish like you who just arrived with nothing,
You'd have to go to work hungry until you earned enough coupons to eat. It was only after His Grace became the administrator that we got the free meal rule. Now everyone gets a square meal every day, even no-good slackers who've never picked up a wrench in their whole lives. Nobody starves to death here. In the Fortress of Meripede, credit coupons are the only currency, and everything must be purchased. In some sense, you could say using the coupons is a form of trade. But trade is always conducted by people. So if we want trade here to prosper, we need everyone to work hard and live their lives. If nobody could even afford a meal, then the whole fortress would be up in arms. And that would only make things more difficult for me. Ну да, сытые люди, rather than saying that we're giving everyone a free проще meal управлять ими, here, они you довольны. should say that everyone's hard work has improved the living conditions in the Fortress of Meripede. Your Grace's reasoning is correct, but what I said is also true. Whatever the case, hard work is rewarded here. You'd be hard-pressed to find anywhere else as fair and reasonable. Он устроил свой мирок, чтобы как в песочнице песочнице играть. Справедливый мирок свой. Oh, wait, no. We shouldn't drop our guard so quickly. But it seems the inmates really respect the Duke because of his attitude, right? Так. We should still try to verify the truth with our own eyes. Мистер Осьминог, здрасте. Привет. Let's continue this way. Да, пошли дальше. Столовую посмотрели. Интересно, а купоны как выдаются? Только за работу? Или мне, может, в день что-нибудь полагается? Я такой на обедах сэкономил. И это. И потом раз, я что-то купил модное. Так, куда бежим там? Что это за место? Какая-то дверь. О, а там это походу арена, бои без правил. Или что-нибудь такое. This place is known as the Pancration Ring. Панкратиону? Что за Панкратион? Sometimes we have criminals who have more energy than they know what to do with. Their daily work alone isn't enough of an outlet for them. So, instead of leaving them to their own devices, we've provided them with this dedicated venue. This way, nobody will get involved unless they want to be. Pancration matches? And you can earn extra coupons? Oh, what do you think, traveler? Interested? But I must warn you that your sentence will be extended if you fail to restrain yourself and end up seriously injuring or killing your opponent. Панкратион это просто бои или что? Почему не объяснять, что это такое? Ладно, тогда я пас. Вижу, ты хорошо меня изучил. So, did you set this place up too? А ты с геймпада играешь? Да, с геймпада. No, actually. I just granted approval for the organizer to use this area to build the ring, and I collect a portion of the proceeds in return. Ну там, естественно, Of course, the fees are тотализатор also quite какой-то. useful. Oh. Do you mind if we ask what they're used for? А что, кстати, любопытно, вот эти купоны, да, вот он свою валюту ввел. Они здесь что-то делают, а потом как он конвертирует в реальную мору и как он выводит средства. По факту содержание же нужно платить, и вряд ли он купонами платит во внешнем мире. Может, расскажешь, конечно. Ensuring personal safety, maintaining the arena, and resolving any conflicts that arise. Why? Are you interested in how to manage a pancration ring? Круто, а я только разлом начал проходить. О, у тебя еще все впереди. Куча, много новых миссий. И интересно. Oh, no. Paimon was just wondering if that's how you paid for everyone's welfare meals. A reasonable guess. I see you have a talent for entrepreneurship. Вы мне все еще не объяснили, как я могу... Как ты выводишь средства. That is something you can discuss between yourselves later. Let's move on for now. Да, пошли дальше, ладно. Все-таки любопытно, как он содержит. Вряд ли они на самообеспечении полностью. По-любому какие-нибудь материалы закупаются или что-то еще с внешнего мира. Та же еда банальная. Подожди, а как мне подняться? Вот. И любопытно, как здесь экономика действует. И как она действует с внешним миром.
А я пропустил зеленый лес и пустыню, но почти прошел водную локацию. Я бы сказал, что Сумеру, собственно говоря, который ты пропустил, тоже довольно интересная история. Там маленько про коллективный разум. Ну прям это. Я с удовольствием прошел задание архонтов, по крайней мере. С аронарами тоже миссия неплохая, но там много читать надо. Так, куда мы бежим? Мы бежим вот туда. Два раза поговорите с Лизи. Барак. Бараки это типа казарма, да, где все спят. Так, куда идем? Что случилось? Your Grace. Good morning. I mean, good afternoon. No, wait. What time is it again? Мне разлом кажется каким-то сложным. Там ходить, бродить и разгадывать загадки, ну и еще драться. Так это же в этом же кайф. Ты ходишь, разгадываешь эти вот подземелья. Я разлом, если честно, кристалл вообще на максимум зачистил. И там, ну в смысле, кристалл вкачал. Разлом еще не зачищал. Потом как-нибудь, думаю, собрать там вообще все. В разломе ходить сложно. Да, есть тема с этими, как метастазы, или как они там назывались, не помню. С ними проблема. Да и плюс ориентация на местности, та еще шляпа там. Очень много вертикалей и довольно много узких мест. What time indeed? Time waits for no one, so it's best to keep an eye on it. My apologies, Your Grace. А, он филонил, поэтому его тут поймали. Он аж занервничал, бедолага. Jeez, that guy's so nervous he almost forgot to breathe. Sorry. Forgive my manners. И беги. These are the Беги! dormitories, which is where inmates sleep. The guards will inform you where your bunk is later. In the Fortress of Meripede, criminals usually spend most of their time in either the production zone or the sleeping areas. The production zone? What does it produce? Is that where we'll be working? Not necessarily. Though working in the production zone is the most reliable way to earn credit coupons, if you have other skills, you can skip your shifts to earn them in other ways. То есть здесь каждый работает по своим талантам. Wait, Неплохо. you're the manager of this place, and you're just telling us to our faces that it's okay to skip work? Но, как говорится, как и в реальной жизни, не факт, что твой талант здесь понадобится. The fact that the Fortress of Meripede has continued operating completely autonomously is proof enough that most people are willing to work honestly and earn a stable income. As for what we produce, many of the clockwork machines seen all over Fontaine originate from our workshop. А вот и, собственно говоря, The Fortress of коннект с Meripede is внешним not миром. only a place where criminals serve their sentences, but also a giant machine factory. There's no Они need for me to отдают get into specifics about the машины, production process now. взамен получают You'll материалы. experience it all firsthand when you report for work tomorrow. Есть шеф. Let's move on. Начальник! The tour continues over this way. Давай его называть начальник. Что ты мне пургу мелешь? А? О! Лини. Здрасте. Oh, you really scared me there. I didn't expect to see you here, Your Grace. I thought maybe I was so tired from work that I was starting to see things. The only thing you should be seeing is the work in front of you. Stay focused and keep up the pace. Oh? Is something the matter? It's nothing. Paimon's just worried about how hard we'll have to work tomorrow. А вроде же его не сажали, мы вроде как отмазали его от наказания. Почему Лени здесь? Может, нам расскажет об этом? Поговорите с Ризли в лазарете. А, подожди, а бараки? Где бараки-то в итоге? Внутри? По идее, кровати же должны быть. Какие-то. Наверное. Любопытно. Вроде бараки показали, а ничего нет. Тут можно забрать что-то даже. Тупой меч. Неплохо.
О, гидра. Гидра-девочка какая-то. О, у нее ушки. Хе-хе, прикольно. Your Здрасте. Grace? What are you doing in the infirmary at a time like this? Oh no, you didn't injure yourself, did you? Классический хилер. Not yet, unfortunately for you. But thank you for your concern, Siegeween. Сейджин. Интересное имя. Then you must be here for those two. Allow me to introduce you. This is the infirmary, and Siegeween here is the Fortress of Meripede's head nurse. Hello, new faces. They call me the head nurse, but I actually handle all the nurse-related work all by myself down here. Ты, можно сказать, не Since you старшая, а seem to have some единственная, rare да, походу? downtime with no patients, perhaps you could find the time to join us for dinner? Oh, then these two must be some important convicts. Sure, I'll join the welcome party. Очень важные преступники. Thank you. Звучит, Your ну, presence will be такое. the pièce de résistance for today's tour. Oh, so the tour part is over now? Так, а может у Лени тут семья живет и поэтому здесь ходит? Любопытная теория. Не знаю. Потенциально мы его все-таки встретим, и он нам расскажет, какого он здесь забыл. I believe I've already covered the primary aspects of life here in the fortress. As for your work, there'll be someone else to guide you through the details. Is there anything else? I seldom conduct tours, so why don't you just ask if you have any questions? Так, вопрос. Видимо, сейчас будет список вопросов, да? This is our first time here. А, нет, не будет. Ладно. Paimon's not sure what to ask. Then let's head back to the coupon cafeteria. Maybe a meal will help you think up some questions. You should at least try to be excited. Our free meals are actually pretty good here. Так. А, вот здесь кровать, но это лазарет, опять же. В бараках я ничего такого не видел. Сейчас я бегу куда? Возьмите еду в купонной столовой. Ладно, пошли. Еда так еда. Может, здесь кровать? Нет. Здесь какой-то чел стоит. Магазин, что ли, место? Так. А, она подо мной. Че я тут парюсь? Я же могу так сделать. И быстро спуститься. И все просто. О, даже в боксы What кто do you идет. think of the food? Does it meet your expectations? Так, мы же еще не открыли. А, It вот looks открыли. delicious! Neverlet made it sound like living conditions in the Fortress of Meripede wasn't very good. Who would have guessed that criminals get to eat tasty food like this every day? Главное, что бесплатно. И мне моя порция нравится. Oh, isn't that the meal box that only super lucky people manage to draw? Seems like you two are quite fortunate. It actually has nothing to do with luck in this case. I had a word with Walsey, so you didn't have to draw lots like everyone else. Лотерея? Oh, you mean the meals are random? Yes, what you get to eat depends completely on your luck. You could say that it's a distasteful little game that Chef Walsey likes to play here in the cafeteria. Усатый сумасшедший играет с заключенным, я понял. If criminals got to eat tasty food like this every meal, the crime rate in Fontaine would skyrocket for sure. Excuse me, did I hear you mention Nervylette just now? I've been wondering how he's doing. Is he busy with work? Has he been taking care of his health? Ты что, его младшая сестра, что ли? No matter how you look at him. But he works so Так hard много all the спрашиваешь. time, so it Эля must be любишь really его? tiring. Sounds like Или he еще hasn't что-то? changed a bit. Looks like you can stop worrying so much, Siegeween. Oh, that's good. But I still feel like it's been too long since I've heard any news about him. Любопытно, ты же можешь No наверх news подняться. is good news. Maybe next time I've got something to discuss with him, I can invite you to accompany us. But isn't the Fortress of Meropede independent from Fontaine's court system? What do you two have to discuss? Well, we provide all kinds of mechanical products for official use, and some essential goods have to be obtained from the overworld, so we naturally have to stay in touch about this and that. Monsieur Nervillette's character is unimpeachable.
No matter the question, you can discuss it openly and freely with him. Talking with him feels То есть сразу прямо все обсуждать. Ну, In это light of деловой that, подход, так I сказать. am quite willing to go out of my way to show respect and accommodate him. In fact, right now, I'm treating you two as guests invited by Monsieur Neuvillette. But unfortunately, I can only do so until the end of this meal. Кого крутить будешь? Ну, смотри, у меня сейчас, в принципе, все персонажи есть, которые мне нравятся и которых я собрал. И у меня сейчас есть идея собрать всех архонтов. Поэтому в следующий раз будет Венти, его у меня нет. Буду на него пробовать крутить. У меня немного круток, но вдруг повезет. Вот, ну и, собственно говоря, так и буду крутки подкапливать и выбивать. Естественно, если кто-то из моих персонажей, из основных, кем я играю, будет, его тоже кручу, чтобы повысить уровень созвездия. Вот, надеюсь, на вопрос ответил. After this, you two will just be inmates here. Ясно, спасибо за You're гостеприимство. very welcome. Well, your new life awaits. Да, и все. И, собственно говоря, почтительное отношение закончилось. Что дальше? Вернитесь в бараки, поговорите с Филдингом. Филдинг. Так, мне туда. Чтобы туда пройти, мне нужно на лифте подняться. Ну, побежали. О, заодно сейчас посмотрю эти бараки. Может быть, я что-то упускаю, и тогда будет... И тогда не видно было, что у них, собственно говоря, есть. А зачем мне с Филдингом разговаривать? Я должен выяснить, где этот Тарталья находится, чтобы пообщаться с ним. Мы же за этим сюда пришли. Мы же местные адвокаты. Так, вот он, на входе стоит. The traveler in Paimon, right? Listen up. As new inmates, the only thing you need to worry about is what to do and Он when мне to do должен it. койку выдать, Don't да? make any extra trouble for yourself. Your bunks are Ладно. right over there. Follow me. Ну, идем. Я по дороге никаких коек не видел. Ну, собственно говоря, и здесь никаких коек нет. А нет, вон есть одна. So this is where we'll be sleeping from now on. Oh, Paimon can't believe this. The days of staying home and reading detective stories are like a dream now. Я 45 дней тут By the way, находился еще. Traveler, we saw a lot of things worth investigating just now. Even though the Duke didn't say it too directly, judging from what he said at the end, it seems that he was only welcoming because we know Neuvillette. We are criminals, and Paimon did eat that cake, but we're actually here to help Neuvillette. Is it possible that he knows we're here on a mission? Or is Paimon overthinking things? Вполне возможно, что он знает намного больше, чем говорит. Yeah, Paimon thinks so too. He probably knew why we came here from the very beginning and intentionally wanted to send us a message. Maybe something like, "Hey, I have my eyes on you, so don't try anything funny." Что мы можем сделать? Все равно мы уже здесь. Yeah, you're right. It's not like we can go back to Neuvillette empty-handed and say, "The dude looks scary, so we gave up." Причем Невилет прямо сначала сказал, типа, не попадайте к нему на глаза. The Duke said that И he was willing просто to go первый out же of his way to show ход, respect и for всё. Neuvillette, right? So, we at least need to try. But Paimon hasn't gotten a clue where we should start our investigation. Да, есть еще один важный вопрос. You mean... Как здесь оказался Линей? Во! Yeah, that's what Paimon was thinking too. Paimon almost spilled the beans when we ran into him. Fortunately, based on his attitude, it looks like the Duke sees Linny as just another inmate. We worked so hard to help clear Linny and Lynette's names, and yet we turn around and bam! He's in prison anyway! Если я не ошибаюсь, он здесь с той же целью, что и мы. Откуда ты знаешь? Oh, right! Lenny and Lynette are from the House of the Hearts. А вот это да, For логично. the Knave, so they could be here to investigate too.
Так. Смотри, там что-то есть. Где? Huh? Oh, it's a card! Paimon didn't notice it earlier. It looks like a magician's prop. Lenny must have left it here. Но он, гляди, специально для нас Still doing his оставил. little tricks, huh? Let Paimon have a look. Давай, It was смотри. nice to bump into you again. Let's catch up in the production zone tomorrow. Видишь, специально для нас. Это послание. It's written like he's greeting a buddy on the street. Paimon thought he'd write something important. Значит, он здесь правда, не просто так. If you say so, we can ask him what's going on tomorrow. Let's get some rest now. Спать? Ты думаешь, мы так много времени потратили? Вы с Паймон засыпайте тревожным сном. Как проходит что-то там? Почему они так быстро пролезли, я не успеваю читать. Hey, you're finally awake. А ты сегодня рано, Паймон. Well, it's Paimon's first day as a prisoner. Last night, Paimon dreamed about getting interrogated by the guards until Paimon told them everything, and then Paimon woke up. Какие жуткие сны снятся. Или не очень. Если вы понимаете, о чем я. Ты что, все им рассказал? Hey, come on! It's just a dream, okay? Paimon wouldn't really squeal. Maybe. Maybe. Hey, lazy bones. What are you still doing here? If you don't want to starve, then get yourselves over to the production zone. Нам же халявный обед доставлен. We're going right away. Что нам? Мы можем лежать спокойно и ничего не делать. Узнав у Филин, где находится производственный участок, вы отправляетесь прямо туда. Побежали. Руду добывать, или что они там делают? Оп. Еще ниже, да? А я здесь не спущусь. Так, хорошо. И как мне нужно спуститься? Где-то здесь должен быть лифт. В выходные у нас будут работать... Алексей, в выходные у нас будут работать на работе. Я не могу сообразить. Не понял. Так, вот, здесь спуск. Пойдем. Производственный участок. Нижний уровень. Ну, поехали. Мы же не будем как первый раз полчаса спускаться? Или будем? Так, почти уже сравнялись с этой точкой. Так. Вот она. О! Собственно говоря, вот и производство. О, тут прям целый завод дроидов. Смотри-ка. Неплохо. Там вот знак какой-то. Так, здравствуйте. Вы кто? Гренвиль. Отправитесь на производственную часть и поговорите с Гренвилем. А кто он? Ah, you must be the catch of the day. Looks like you've got some luck getting assigned this space. О, у него модная дубинка. Don't interrupt me when I'm speaking. Yes, sir. Фига себе. Listen carefully to my instructions. I don't want any mishaps. Every machine here is worth more than the both of you. Working around these machines can be very dangerous. Do your job well, and you can eat in the cafeteria after your shift. Get sloppy, and you dine in the infirmary. То есть халявить не получается. Либо ты работаешь, либо тебя охранники лупят. You got that? Got it. Your job is to use the machine over there to process widgets. Watch carefully, and make sure you step on the pedal at the right time. If the machine gets jammed, then give it a little maintenance with your fist. Here, take this. Bring me the process widgets, and I'll give you some credit coupons in exchange. Ладно, и все, да? Обработка деталей ковочным устройством. Для ковки требуется положить необработанные детали в устройство, взаимодействовать с устройством, чтобы начать испытание. Если вращающиеся части застрянут, атаки по ним вернут устройство в рабочее состояние. Когда основание детали светится,
Подпрыгните, чтобы завершить ковку. После завершения работы деталь необходимо извлечь. Ну, допустим. Давай, мы должны сейчас... Ставьте необработанную деталь. Да, подтвердить. Начать обработку. So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. Так. Это значит работает. Мы тут... Once the widget is hot enough to glow, jump to step on the pedal and hit the widget with the hammer. А, я понял. Я прыгаю на эту панель, и она типа бьет по ней. Да сколько можно застревать? Все так плохо, что ли? Надо 3 раза так ударить по ней, механизмом. А что? Я не то здесь сделал, я понял. А там еще сверху время капает. Так, допустим, на. Мы попахали тут немножко. This one is tolerable. Though since the processing is done by machine, the product is all pretty much the same anyway. Alright, I'll pass you for now. And we'll count up how many credit coupons you've earned. А кто решает, сколько я заработал? Опять какая-нибудь лотерея? Paimon's exhausted. We're done now, right? Oh, that foreman. He's so scary that Paimon couldn't even speak. Ugh. Even though Paimon's starving and wants to head straight to the coupon cafeteria, we still need to meet Lenny first, right? Наконец-то это на тюрьму похоже. Just finished up his work А то в начале too. курорт He какой-то был. should be around here somewhere. Так, ищем линии. Где он? А, он дальше просто. Пом-п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 ом. Lenny? Mr. Magician? Where are you? Oh, this had better not be some disappearing act. Может быть, нам нужно... О, активировать. Удача твоя не здесь, а в другом месте. Попытай счастье с другими у других шифрограмм. И все, и, типа я проиграл, да? Ну, допустим. Но мне это ничего не дало. Мне нужно найти... линии. Может, все-таки за счет этой нужно? Ну-ка, еще раз поищем. В другом месте. А, я вот так должен искать, я понял. Цвета это подарком судьбы. Ладно. И что, я выиграл? Нет, не выиграл. Так, допустим, давай. Я не понимаю. Вот, я нашел эту шифрограмму. Считаю, это я посчитал. И что дальше? Больше... А, подожди, я должен... Стрелять я не могу. О, давай. А я не могу. Левее делать. Ха. Ну, допустим, давай еще поищем. Повязка. Может быть, здесь снизу где-нибудь он болтается. Такое ощущение, что где-то рядом должен быть. Все-таки, походу, в этой какой-то аппарате дело все. Попробую разгадать.
Допустим. Но это опять то же самое. Считай это подарком судьбы. Посчитал. Что дальше? Тут особо не разгуляешься как-то. Куда-то смотреть. На полу тоже вроде ничего нет. Может, у тех людей этот линий болтается? Вот у этих. Я же сверху смотрел. А, с ними даже поговорить нельзя. Ну, весело. А может, мне наверх надо? Производственный участник, верхний уровень. Все, может быть, я наверху сейчас его встречу. Так. Ну, здрасте. Where could he be? Did he decide to slack off and sleep the day away? О, походу нашли. Хей. Он сейчас из-за угла такой. Hey, over here. А, да. Точно из угла. Oh, you scared Paimon! How did you appear out of nowhere like that? Oh, you scare so easily now? Is there something worrying you these days? You little... The only thing we're worried about was trying to find you. Sorry. Come over here and keep it down. Давай. Расскажи нам, как ты вообще сюда попал? Зачем ты здесь? Oh, Lynette! You're here too! Опа. И Линет там же. That's Интересно. right. My brother simply can't stand to be away from me. It's not just Lynette. Fremine is also here. Do you still remember him? Это брат его, да? Oh, you mean that diver Короче, from the всех House в of the тюрягу Hearth, затащил. right? I remember seeing him in the Court of Fontaine before. Now hurry up and tell us, how did you end up as criminals this time? We fought so hard at court to prove you were innocent, but now it looks like our incredible court battle was for nothing! Sadly, even the teeniest of things can land you in prison these days. I put together a street performance and used the popularity we gained from the Opera House incident to attract a big crowd. И что вы сделали? Next, I invited several audience members to participate in the show. And then, with the entire audience watching, their wallet suddenly disappeared. А, так ты My вор. brother was charged with theft, and I was charged as his accomplice, having assisted him in his crime. It really isn't that bad. The missing wallets are all in the leftmost drawer of the Maison Gardiennage's big filing cabinet. We just need to see how long it takes to discover them. Yep, we should be released then. In terms of the magic trick itself, I think the performance went perfectly. Leave it to Lenny to magic himself into prison. Линии не это главное. Главное, зачем ты здесь оказались? Indeed. Last time I hid my identity from you, I promised that I'd tell you absolutely everything if you were angry about it. No more secrets. Линии, видимо, здесь работают. А походу, да, по блату все, он всю семейку свою устроил. Хреначат здесь. Этих роботов строят. So I don't plan on keeping anything from you this time either. At the moment, the House of the Hearth's interests don't conflict with yours at all. Так подумать, еда есть, работа есть, жилье есть. В отпуск только не съездить. А так вообще по всем пунктам нормальный такой завод для существования. We were instructed by the father of our house, the Knave, to come here and conduct an investigation. Told you so! See? Paimon guessed right. As for what we're investigating, perhaps you haven't heard, but the fortress of Meropide hides a secret. И что Some за even тайна? say that the entire fortress exists just to protect it. The House of the Hearth has been investigating this for a very long time, trying to uncover its mysteries. О, But recently, all судя of по our его словам, informants, Тарталь это, возможно, including the ones that специально. had infiltrated the guards,
suddenly vanished and have not been heard from since. We believe that this is a direct provocation, and it's the reason why we came here. Почему дому очага так важно выведать эту тайну? Father has somehow managed to confirm that Focalors does not have Fontaine's gnosis. Huh? How did she manage to learn information that important? Father has her ways. Many of them are beyond our imagination, and we've never had the chance to see her at work. But we trust her conclusions. It was this information that led us to suspect that Fontaine's gnosis might be in the fortress of Meripede and is related to that secret. Любопытно. Они говорят про отца, но при этом упоминают ее. И вот это диссонанс у меня вызывает легкий. So it's all about the gnosis again. Well, that's about it from our side. How about you two? Did Monsieur Nervulette send you here? Bingo! The Knave has been applying a lot of pressure. She wants to know what happened to Child, so we came here to investigate. Traveler, are we allowed to tell them? А ты не могла сначала спросить, а потом рассказать все? Ты все равно уже рассказала. Будем считать это обменом информацией. You don't need to worry too much about that. She's just asking for a report on Master Child's predicament as a means of pressuring you. Father used this situation as a pretext to negotiate with two high-ranking officials in the court of Fontaine. She actually just wants to be able to make concessions on this matter for gains elsewhere, almost like a bargaining chip. А это та мадама, которая приходила на обед или ужин-то с этими, с Невелетом и Гидроархонтом. Почему отец? Непонятно. Sometimes you need an excuse to do things you otherwise couldn't. And a harbinger is more valuable than you might imagine. Of course, it's not a complete farce. If we do manage to find out what happened to Master Child too, then diplomatic relations with Fontaine could improve, and Snezhnaya might even be able to adjust its stance a bit. Is it just Paimon, or does it feel like we're the only ones who actually care about Child's situation? The relationship between Ну the да, они harbingers просто must be ресурс, bad как as ресурс ever. друг друга используют просто. И все. I wouldn't go that far. Father just has different standards than we do when it comes to what can be sacrificed for an advantage. By the way, I have a suggestion. Why don't we team up? Even though we have different objectives, we're both here to investigate the fortress of Meripede. It would be more efficient for us to work together. Звучит As you логично. know, the House of the Hearth has many reasons to seek the Gnosis, but our highest priority remains resolving the prophesized crisis. You can trust us on that. Мне придется отказаться. See, I told you. Is that so? Sure enough, it won't be easy to convince them to cooperate with us. Ты же вслух это Lenny говоришь, ты же seems to be слышишь? thinking pretty hard about something. Или нет? Of course he is. Lenny has been looking forward to a chance to reach an understanding with you ever since last we met. Or, I should say, we were really looking forward to teaming up with you this time. Lynette, just tell them everything, why don't you? It's okay to open up a little. Если обменяемся информацией, я не возражаю. Но если дело примет серьезный оборот, могу передумать. Very prudent of you, and consistent with your behavior since we first met. That's reasonable enough, and I agreed to cooperate on these terms as well. Чисто I обмен was информацией. prepared for Нормальная the тема. worst, but you were actually more agreeable than I anticipated. All right then, there's no time to lose. I have some information to share, so listen carefully. Давай, Since Lynette рассказывай. and I arrived here, our investigation uncovered the fact that the fortress of Meripede has a forbidden zone. Most people just clammed up and wouldn't talk, but after asking the right questions, we were able to confirm the existence of the forbidden zone from the guards. You should be aware of that while you're investigating. A forbidden zone? Could that be where Child disappeared to? You're right, we'll definitely keep that in mind. Good. That's the most suspicious thing about the fortress that we know of so far. We have a few other unanswered questions, and we'll be investigating those as quickly as we can. Anyway, I hope you find our information useful at least. Он по-любому знает что-то больше.
А про запретную зону сказал чисто для того, чтобы мы туда сунулись, все узнали, а он за нами проследил и тоже поизучал, собственно говоря, эту историю. Oh, look at the time. You two must be hungry. You should go to the coupon cafeteria and get something to eat. I'll use my cards to get in touch with you again in the future. Сколько уже у тебя их с собой? I'm starving after all that work today. We can talk more about the investigation later. Let's go get some grub. Так. Ну и все, возьмите еду в купонной столовой. Да, наверное, на этом все на сегодня. Больше я уже не буду ничего делать. Да. Следующий стрим по Геншину будет уже только на следующей неделе. А вообще следующий стрим будет завтра по Dying Light. Второй части Stay Human, которая. Стартуем прохождение, так что присоединяйтесь. Вот вообще расписание стримов выкладываю в своем телеграм-канале, группе ВКонтакте, либо Discord сервере. Ссылка есть в описании канала. Подписывайтесь на соцсети, если любопытно и интересно. Вот. А так, ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите комментарии, если есть что сказать. И до новых встреч. Всем пока-пока.